गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु, अद्य अधिकरणकारके औपश्लेषिकः, अभिव्यापकः, वैषयिकः इति पठनीयं। पेज नंबर 175 गीता प्रवेश पुस्तके 175. अस्तु, जयप्रद गारु चदुतारा? भगिनी जयप्रद. थर्ड बुक अंडी फोर्थ बुक थर्ड बुक आधारः त्रिविधः 175 आधारः त्रिविधः अदेनंडी औपश्लेषिकः अभिव्यापकः अदे कदे अदे अदे चदवंడి. वैषयिकः क्रमेण एतान् जानेम. औपश्लेषिकः सः आधारः यत्र अधोयस्य एकदेशेन व्याप्तिः यथा आधेयस्य एकदेशेन व्याप्तिः. आधेयस्य कदा ఆధారः यत्र ఆధేయస్య ఏకదేశేన అంటే మీరు అక్కడ దీర్ఘం మర్చిపోయారు. ఓకే సారీ సహ ఆధారः यत्र ఆధేయస్య ఏకదేశేన వ్యాప్తిः యథా नंबर 1 बालकः कटे उपविशति. अत्र बालकः आधेयः कर्ता च स कटस्य एकदेशे एकस्मिन् भागे उपविशति न तु कृष्णे. एवं आधेयस्य एकदेशेन व्याप्तिरिति अयम् आधारः औपश्लेषिकः. नंबर 2 संस्कृत भारत्याः मुख्य कार्यालयः दिल्ली नगरे अस्ति. नंबर 3 गंगा नद्याः तीरे वाराणसी अस्ति. नंबर 2 अभिव्यापकः सः आधारः यत्र आधेयस्य सर्वदेशेन व्याप्तिः यथा त्रिलेषु तैलम् अस्ति. अत्र तैलम् आधेयं कर्तृ च तच्च त्रिलेषु तच्वाने करेक्ट ना तत् च नि तच्च అని రాశారు. तच्च त्रिलेषु सर्वदेशे सर्वस्मिन् भागे अस्ति न तु एकस्मिन् देशे. एवं आधेयस्य एकदेशेन व्याप्तिरिति अयम् आधारः अभिव्यापकः. सेकंड समुद्र जले लवणम् अस्ति. नंबर 3 तस्य वचने माधुर्यम् अस्ति.
वैषयिकः सः आधारः यत्र आधेयस्य विषयतादिना सम्बन्धः यथा नंबर 1 मम पाठेन इच्छा अस्ति पठने सारी मम पठने इच्छा अस्ति अत्र इच्छा आधेया कर्त्री च सा पठने विषयतया अस्ति पठन विषये इच्छा अस्ति इति तात्पर्यम् अतः अयमाधारः वैषयिकः सेकंड भारतीयानाम् अस्माकं देवे श्रद्धा अस्ति नंबर 3 नलिन्याः क्रीडायां महती आसक्तिः धन्यवादः सो अत्र आधारः त्रिविधः औपश्लेषिकः अभिव्यापकः वैषयिकः सो औपश्लेषिकः एकदेशे अन्टे एकस्मिन् भागे एव न तु कृत्स्ने means it is not completely occupying. So if we say that balakah kate upavishati, kataha means mat. Kate upavishati. So kataha means mat. So he is sitting on a mat. So he cannot completely occupy the mat. He will be sitting on a part of the mat. So in such cases, aupashleshikaha, that adhara will be aupashleshikaha. Adheya means the one which is occupying, and adhara means the one which is providing that space. Okay. So here adheya, balakaha will be adheya, and adhara is pataha. Okay, in any place, the one which is occupying is called adheya, and the one which is being occupied is called adhara. So here Samskritha Bharatyaha Mukhya Karyalayah Delhi Nagare Asti. So the Samskritha Bharathi Karyalayam is not occupying all of Delhi. It is in a part of Delhi. So here this also is, this adhara is also aupashleshikaha. Similarly, Ganga Nadyaha Tire Varanasi Asti. So Ganga Nadi is very long. Only in one part of its banks, Varanasi is there. So here also this adhara is aupashleshikaha. Abhivyapakaha, where it completely occupies, like Tileshu Tailam Asti. So the sesame seeds, in every seed there is oil, and it occupies all of the seed. It is not like in one part of the seed there is oil, in another part there is no oil. So the oil is occupying all of that seed. So Tileshu Tailam Asti. Similarly, Samudra Jale Lavanam Asti. So every drop of the ocean has lavanam in it. It's not like some part of the water has and other part does not. Tasya vachane madhuryam asti. Atrapi, the whole speech is sweet. So in such cases where the adheya completely occupies the adhara, then it is known as abhivyapakaha. Vaishayikaha is similar to the Vishayadhikarana, which we discussed several times before. The above two, we can take it as Deshadhikarana, but within the Deshadhikarana, these are two types. One where it occupies only a part, and the other where it completely occupies, okay, the space. So Vaishayikaha, mama pathane ichha asti. So here pathanam is Vishayaha. So we consider it as Vishayadhikarana. Bharatiyanam asmakam deve shraddha asti. Okay, there is shraddha. Here shraddha indicates deve shraddha asti. So devaha, in the God we have shraddha. So here God is also a vishayam. It is not a physical space.
So we call it Vishayadhikarana. Nalinyaha Kridayam Mahati Asaktihi. Krida is also a Vishaya. It is not a physical space. So we consider it as Vishayadhikarana. Astu. Anantaram Abhyasah. हरि ओं भगिनी Am. अत्र इच्छा आधेया कर्त्री च सा पठने विषयतया आस्ति इति लिखितमस्ति शुद्धं वा आस्ति इत्यर्थः That is Kriya Padam. The As Dhatu Ankunta. Asti. ఆస్తి అనేది ఏ రూపం భగిని ఆస్ ధాతువులోనే అస్తి లాగా ఆస్తియా అది ఒకటి ఉండాలి చూస్తున్నాను ఉండండి ఆస్ ధాతు ఆస్తే కానీ ఇది ఆత్మనేపది అస్తి ఆస్తి ఆస్తే ఉంది ఫర్ ఆస్ ధాతు ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇఫ్ so here aste आस् धातोः लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम् आस्ते కూడా ఆస్తే ఇచ్చాడు ఆస్తి అస్ ధాతోः no, this is asti only. Asti I am unable to find, but as dhatoho rupam anukunnanu, but it is not showing under the as dhatu. Aste atmanepadi rupameva asti. So we can take this as either aste or asti. Okay. Sa pathane vishayataya asti. Let me see if there is any form which we are unable to find here. ఇక్కడ అష్టాధ్యాయిలో ఆస్ అని ఉంది భగిని ఆస్ ఉపవేశనే అని ఇచ్చాడు అదే ఆస్కి ఆస్తే ఆత్మనేపది రూపమేవ అస్తి ఆత్మనేపది అకర్మక సెట్ టు సిట్ బేట్నా ఎస్ ఆస్తేనే ఉంది ఇందులో కూడా ఆస్తేనే ఉంది So maybe we can take it as either asti is better. అంటే ఇక్కడ సప్తమి రూపం తీసుకోవచ్చునా ఆస్తి అనేది సప్తమి రూపం ఆఫ్ విచ్ ధాతు ఆస్తేకి అదే అంటున్నా ఆస్తేక ఆస్తి సప్తమి రూపం ఆఫ్ విచ్ ఆస్కే ఆసే కానీ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ విభక్తి ఫామ్ నో సప్తమి విభక్తి మీన్స్ అవును సో బట్ దీస్ ఆర్ లకార ఫార్మ్స్ రైట్ ఇన్ శత్రంత యు విల్ గెట్ బట్ ఇన్ శత్రంత ఫర్ అస్ ఇట్ విల్ బికమ్ సతి అవును విభక్తి ఫామ్ విల్ బికమ్ సతి సో విల్ చెక్ దిస్ ఇంకేదన్నా ఫామ్ ఉందేమో బట్ అదర్వైజ్ అస్తి విషయతయా అస్తి సా పఠనే విషయతయా విషయతయా asti. Maybe we are missing which form it is, so let us simply check that. So here ichha is adheya. Ichha kutra asti pathane asti. Ippudu say for example balakaha kate upavishati. So here balakaha is adheya because he is occupying the kata. So here ichha kutra asti pathane asti. Pathane asti. So ichha will be the adheya and kartru padam. Ichha strilingam kabatti kartri annadu. Because is strilinga padam, kartri padam is there. So basically the adheya itself will become the kartru padam. And whichever it is occupying, whichever the kartru padam is occupying will become the adhara. So here pathana will be the adhara.
and since it is indicating Vishayam, Patane Vishayataya Asti. So here in the Patana, there is Vishayataya, means the Vishayam is there. The Tattvam of the word is Vishayam. It is indicating Vishayatvam. So it is called Vishayadhikarana. So Patana Vishaye Ichha Asti iti Tatparyam. Ataha Ayam Adharaha Vaishayikaha. Okay, that Asti once check. ఒకవేళ ప్రింట్ మిస్టేక్ ఏమో భగిని, అస్థికి ఆస్తి ఏమైనా వేశారేమో. Patane, why I am still thinking is Patane Vishayataya Asti annadu. So it is Vishayataya. We'll see. It is త్రిచ్ రూపం కూడా ఆసిత, ఆసిత్రి అని ఇచ్చాడు. త ప్రత్యయం ఆసిత అని ఇచ్చాడు. సో సంబంధం లేదు ఇవన్నీ. Sa means that ichha. Here sa means that ichha Patane Vishayataya Asti or whatever. So that ichha is there in the Patana with the quality of Vishayataya. Okay. That is what the sentence means. So if we take it like that, Asti only is appropriate, but we'll double check just to make sure. Okay. Anantaram Abhyasaha Manjula Bhagini Patitum ichchati va? Manjula Bhagini mute lo unnaru meeru. Bhagini. అధస్తనేషు భగిని వినిపిస్తోంది నా వాయిస్? వినిపిస్తుంది. అధస్తనేషు వాక్యేషు కః ఆధారః సః ఆధారః కీదృశः ఇతి చింతయిత్వా యథోదాహరణం కోష్టకం పూరయత. ఉదాహరణ: సః గురుకులే వసతి. ఇందులో ఇక్కడ కింద గురుకులం ఔపశ్లేషికః. ఓకే. గురుకులం ఆధారః సః ఆధారః ఔపశ్లేషికః. ఓకే ఔపశ్లేషికః. ఓకే భగిని. భారతీయానాం సంస్కృత భాషాయాం ఆసక్తిః అధికా. ఇది కూడా ఔపశ్లేషికః. ప్రథమం ఆధారః కిం? ఆధారः భారతీయానాం. ఆధారం ఏ పదం సూచిస్తోంది? పఠనే ఇచ్ఛా అస్తి. అత్ర ఆధారः కస్మిన్ పదే అస్తి? పఠనే. పఠనే. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆధార విషయాది ఆధార ఇండికేట్స్ సప్తమి విభక్తి. Saptami Vibhakti indicates Adhara. So you try to find the word which is in Saptami Vibhakti and check if that is the word indicating the Adhara. Endukante not always again a word in Saptami Vibhakti can indicate only Adhara. So you see which word is in Saptami Vibhakti and see if that is providing the Adhara to the Kartrupadam. Okay. So here Samskritha Bhashayam. Samskritha Bhashayam. Adharaha. That word is in Saptami Vibhakti. Is it indicating the Adhara? Asakti.
आसक्तिः अस्ति आसक्तिः आसक्तिः अधिका अस्ति अस्ति is not given here we can take it satyahritam for clarity so संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः अधिका अस्ति let us put adhika aside for a while संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः अस्ति so here asti will be the kriyapadam asaktihi will be the kartrupadam okay okay bhagini asaktihi asti so asaktihi will be kartrupadam and adhara for asakti is samskrita bhashayam kutra asti asaktihi samskrita bhashayam asti पठने पठने इच्छा अस्ति इच्छा कुत्र अस्ति पठने अस्ति अत्र आसक्तिः संस्कृतभाषायाम् अस्ति सो संस्कृतभाषायां विल बी आधार आसक्तिः विल बी ध्येय ओके okay so now so the adhara is which word is indicating adhara संस्कृत भाषा आधारः आसक्ति आधेय आसक्तिः is adheya but what kind of adhara is this वैषयिकः ओके ओके द्वितीयं वाक्यं फले माधुर्यम् अस्ति आधारः फले आधारः sorry फलम् आधारः माधुर्यं माधुर्यम् आधेय आधेय तत् आधारः सः आधारः कीदृशः आधारः अभिव्यापकः 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 उत्तमम् अनन्तरं तृतीयं वाक्यं फलं वृक्षे अस्ति वृक्षः आधारः आधेय फलम् फलम् अनन्तरं कीदृशः आधारः सः फलम् अभिव्यापकः नास्ति किमर्थं सर्वत्र नास्ति सर्वदेशेन व्याप्तिः नास्ति एकदेशेन अस्ति फलं not occupying all of the tree it is only on one part of the tree okay so औपश्लेषिकः करेक्ट भगिनी आम् अनन्तरं चतुर्थं वाक्यम् अर्चकः नद्यां स्नानं करोति आधारः नद्यां नदी सः आधारः कीदृशः స్నానం ఆధారం ఏ రకమైనది ఔపశ్లేషికः వా అభివ్యాపకः వా వైషయికः వా औपश्लेषिकः किमर्थम् अर्चकः केवलम् एकत्र एव स्नानं कर्तुं शक्नोति नदी व्यापिంచడు కదా అతను in a part of the river okay only occupying a part of the river not the complete river so औपश्लेषिकः सः आधार औपश्लेषिकः okay
बालिकै आधेया किम्? सारी भगिनी आधेयः ఏ పదం ఆధేయः ఇక్కడ? ఆధారः నది, ఆధేయः స్నానం. స్నానం ఇస్ క్రియ కర్మపదం. కర్మపదం అనొచ్చు, అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కర్మపదం, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ దట్ వే. బట్ హూ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ ద రివర్? అర్చకः. ద కర్తృపదం ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బికమ్ ఆధేయः. ఇప్పుడు ఇందాక పూర్వవాక్యంలో కూడా బాలకः ఆధేయः కర్తా చ. సిమిలర్లీ తైలం ఆధేయం కర్తృ చ. Right? Also, the kartrupadam itself will become the adheyah. Adheyah. Okay. बालिकायाः गाने अभिलाषः अस्ति. आधारः आधारः गाने गाने गानं सारी गानं. कीदृशः आधारः सः? पठने इच्छा अस्ति. पठने इच्छा अस्ति. संस्कृतभाषायाम् आसक्तिः अस्ति. गाने अभिलाषः अस्ति. अभिलाषः आधारः गानं. कीदृशः आधारः सः? आधारम् ए रकमु? औपश्लेषिकः वा, अभिव्यापकः वा, वैषयिकः वा? वैषयिकः. अत्र आधेयः किम्? अभिलाषः एव आधेयः. अत्र कर्तृपदमपि अभिलाषः एव. अभिलाषः अस्ति. So कर्तृपदम् is अभिलाषः. So that will be the आधेयः also. Okay, Bhagini. Manamu, we always try to think of karta as a person. So we get confused sometimes. Which is the karta? Balikayaha. So maybe Balikayaha is the kartrupadam. Because we tend to think that karta is a person always. Not always a karta will be a person. So in such cases, abhilashaha kartrupadam asti. Asaktihi kartrupadam asti. Madhuryam kartrupadam asti. Okay? So have to see that which one is directly related to the Kriya Padam. Okay. Akashe Chandra Shobhate. Akashe Chandraha Shobhate. Adharaha? Adharaha Chandraha. ఆధారం ఎవరి ఏది ఎందులో ఉంది? ఆకాశం. ఆకాశः. कीदृशः आधारः? औपश्लेषिकः. किमर्थं? चन्द्रः आकाशे सर्वत्र नास्ति, एकत्र एव अस्ति. अनन्तरम् अत्र आधेयः कः? आधेयः शोभते. शोभते क्रियापदम् अस्ति. चन्द्रः आधेय will be occupying the adhara. Okay. Kartrupadam is adheya. So 2 clues you have to identify adheya. One is the kartrupadam will be adheya. The second one is the one that is occupying the adhara or the one that is supported by adhara is adheya. Adhara adheya relation is adhara supports the adheya. Adheyaki adhara is the support. Adharam ante support kada. The word itself indicates the support.
So here Chandraha Akashe asti. So the Akasham is the Adhara for Chandra. So Chandra will become Adheya. ఓకే ఓకే భగిని ధన్యవాదాలు చాలా బాగా చెప్పారండి, బాగా అర్థమైంది. అనంతరం చారి మహోదయ. నమస్కారం మహోదయ. నమస్తే. కర్తృకారకం. ఏతాని వాక్యాని పరిశీలయత. రామకృష్ణః ఓదనం పచతి, శివరామः వార్తాం పఠతి, గణేశः చిత్రాణి లిఖతి. ఏతేషు వాక్యేషు రామకృష్ణస్య పాకక్రియాయాం, శివరామస్య పఠనక్రియాయాం, గణేశస్య లేఖనక్రియాయాం చ స్వాతంత్రేణ అన్వయः సంబంధः అస్తి. అతః రామకృష్ణः, శివరామः, గణేశः చ కర్తృకారకం. జానీత. క్రియాయాం స్వాతంత్రేణ వివక్షితः అర్థः కర్త. స్వతంత్రః కర్త. పతంజల సూత్రం, పాణిని సూత్రం 1454. అధునా కర్తుః కా విభక్తిః భవేత్ ఇతి ప్రశ్నः ప్రస్తుతः. సూత్రం తు వదతి కర్తుః తృతీయా విభక్తిః భవేత్ ఇతి. కర్తృకరణయోః తృతీయా. పాణిని సూత్రం 2-3-18. యది ఏవం స్యాత్ తర్హి రామకృష్ణేన ఓదనం పచతి, శివరామేణ వార్తాం పఠతి, గణేశేన చిత్రాన్ని లిఖతి ఇతి వాక్యాని భవేయుః. పరంతు లోకే తాదృశ వాక్యం న శ్రూయతే. లోకే తు రామకృష్ణః పచతి, శివరామः పఠతి, గణేశः లిఖతి ఇతి వాక్యాని ఏవ శ్రూయంతే. తత్ కథం? ఏతత్ జ్ఞానాయ ఆదౌ అస్మాభిః అన్యదపి కించిత్ జ్ఞాతవ్యం అస్తి. పఠతి, లిఖతి, పశ్యతి ఇత్యాదీని క్రియాపదాని వయం జానీమః. తత్ర త్రయః అంశః భవంతి. యథా పఠతి ఫట్ ధాతుః ఆ వికరణ ప్రత్యయః తింగ్ ఆఖ్యాత ప్రత్యయః. తత్ర పునః ధాతోః ఫలం వ్యాపారः ఇతి అర్థద్వయం. తత్ర పునః ధాతోః ఫలం వ్యాపారः ఇతి అర్థద్వయం. వికరణ ప్రత్యయస్తు ధాతూనాం గణ వ్యవస్థాయాం ఉపకారకో భవతి. తస్య న కోపి అర్థః. కర్తరి ప్రయోగే తింగ్ ప్రత్యయస్య కర్త, కాలః, సంఖ్యా చేతి త్రయః అర్థాః. కర్మణి ప్రయోగే తింగ్ ప్రత్యయస్య కర్మ, కాలః, సంఖ్యా చేతి త్రయః అర్థాః. భావే ప్రయోగే తింగ్ ప్రత్యయస్య భావః, కాలచ్చ అర్థః. ఏతదేవ అధః సూచితం దర్శితం అస్తి. సచిత్రం సారీ. ఏతదేవ అధః సచిత్రం దర్శితం అస్తి. పాచకః ఓదనం పచతి బై పచతే. పచతే. పాచకేన ఓదనః పచ్యతే. పాచక ఓదనం పచతి ఆర్ పచతే కి because pach dhatu is ubhayapadi, so pachati or pachate we can tell because pach dhatu is ubhayapadi. పచ్ ధాతుకి ఫలం వ్యాపారః అని రెండు క్రియలు ఇచ్చాడు. ప్లస్ ప్లస్ ఆ వికరణ ప్రత్యయ. And the ti is the ti indicates ti or te indicates the karta
Kalaha and Sankhya. Sankhya. Karta ante Prathama Purushaha va, Madhyama Purushaha va, Uttama Purushaha va. Iti Kalaha is Vartamana Kala, Bhuta Kala, all that. Here Ti indicates Vartamana Kala. Correct? Vartamana Kala. So atla Ishyati. Sankhya. Ishyati indicates Bhavishyat Kala. Like that, that indicates the Kala and the Sankhya. Here Ti indicates Ekavachana. Like that. Sankhya. Pachakena Vodanaha Pachyate. Pach Phalam Vyaparaha. Ya Vikarana Pratyaya. Te Karmakaraka. Kalaha. Here it indicates, Te indicates, Pachyate is in Karmani Prayoga. So the Te here indicates the Karma, Kalaha and Sankhya. And it indicates the Karma more than not the Karta. Pachyate. Whenever we say Pachyate, Kaha Pachyate ante what has been cooked? Odanaha Pachyate. Right? So it is indicating Karma. Ante Abhihitam. Abhihita Karma. It will become. So that is what is written. In the previous one also Karta. So Pachati. When we say Pachati, Kaha Pachati we say. So there the emphasis is on the Karta. Karta. Yes. And Kalaha Sankhya. That is there in both. Ramena Bhuyate. Bhu Phalam Vyaparaha. Ya Vikarana Pratyaya. Te Bhavaha Kalaha. Kevalam Bhavaha Kalaha. Unde ikkada Bhavaha Kalaha. Rendu maatrame. Atra Sankhya nasti. Sankhya nasti. Because here we don't have the Karma Padam. We don't have the Karma Padam and it does not follow the Kartru Padam. So it is always in Prathama Purusha Ekavachana eva. Prathama Purusha Ekavachana eva. So Vachana Sankhya is not there. But it indicates only Bhavaha. It does not indicate the Karta or it does not indicate the Karma. It indicates Bhava. Ramakrishna Odanam Pachati Ityasmin Prakruta Vakye. Okka nimisham. Ekam. So let us just simply look at this once again briefly. So here we studied the three dharas. Anantaram Kartrikarakam. Here Ramakrishnasya Pakakriyayam, Shivaramasya Pathanakriyayam, Ganeshasya Lekhanakriyayam cha Swatantriyena Anvayaha Asti. Swatantriyena. So what does this Swatantriyena mean? So basically what as per the Paniniya Sutra, Swatantraha Karta indicates when the Karta is independent and the absolute source of the action. So whoever that is, that will become the Karta. So independently, he is not dependent on anything to perform that action. He who independently performs that action is called Karta. So to indicate that Swatantraha Karta, that Sutram indicates that. Okay. Anantaram adhuna kartuhu ka vibhaktihi bhavet iti prashnaha prastutaha. So now the question is the Kartrupadam, which vibhakti should it take? For the other Karaka Sambandhas, we had every Karaka Sambandha had a vibhakti indicating it, right? So with the Kartrukarakam, which vibhakti should it take? Sutram tu vadati kartuhu trutiya vibhaktihi bhavet iti. Kartrkaranayoho trutiya. Yadi evam syat. So if we look at the Paniniya Sutra, Kartrkaranayoho trutiya. So the Kartrupadam and the Karanapadam will take Trutiya Vibhakti. As per this Sutra, the sentences should be Ramakrishnena Odanam Pachati, Shivaramena Vartam Pathati, Ganeshena Chitrani Likhati. The sentences should be like this as per that Sutra. But we don't use them like that. We say Ramakrishnaha Odanam Pachati, Shivaramaha Vartam Pathati,
Ganeshah Chitrani Likhati. This only we say. The Tritiya Vibhakti is not being used. So then why, what is this sutra indicating? And why are we not seeing that in the sentences? Iti vakyani bhaveyuhu. Parantu loke tadrisha vakyam na shruyate. Loke tu Ramakrishnaha pachati, Shivaramaha patati, Ganeshah likati. Iti vakyani eva shruyante. Tat katham etat jnanaya adau. So first we need to know the vyavastha of the Kriyapadani. So let us see. Here the patati Kriyapadam can be split into three parts. The dhatu and the vikarana pratyaya and the lakara pratyaya. Okay, tin pratyaya. So here again the dhatu, dhatoho phalam vyaparaha iti arthadvayam. Okay, the phalam and vyaparaha, what it means is, see, whenever there is a kriya happening, the final result is called phalam. And vyapara is all the steps that are involved to achieve that phalam. So say for example, the pachana kriya is there. Okay. So the final phalam is the cooked product. Annam pachati. Annam pachati. So here, after the complete pachana karyam is done, we get annam. That is the phalam. What is the vyaparaha? Odanam svikritya, ekam patre sthapayitva, prakshalanam kritva, like this, all these steps. Okay, lighting up the stove, putting the vessel on the stove, putting the rice there, letting it cook, in between, turning, checking if it is cooked or not, adding water. All these come under vyapara. All these steps are said to be vyapara. For every kriya, there is phalam and there is vyapara. Phalam is the final product. Vyapara is the steps needed to achieve that final product. Patana kriyayam kimasti. You have to sit, you have to open the book, you have to focus on, the letters, you have to read out loud or in your mind, you have to understand. Then that finally the pathanam is done. So for every action, it is there. Kridati. Whichever you are playing, you have to take the ball, you have to walk to it, pick it up, throw it. Then that comes under Kridati. Nrityati. Even for Nrityati, you have to get ready, get into a position and turn your hands and feet in a certain way. And then that is considered as the final dance. Like that, every kriya has phalam and vyapara. So that is what the dhatu has. Arthadvayam asti dhatoho. Anantaram vikarana pratyaya. That is to indicate the gana vyavastha. Means we have the 10 ganas, right? So depending on which gana the dhatu belongs, the vikarana pratyaya will change. And then the tin pratyaya. Now the tin pratyaya again, depending on whether it is in kartari prayoga or karmani prayoga or bhave prayoga, it indicates the karta kalaha sankhya, otherwise karma kalaha sankhya, otherwise bhavaha and kalaha. Okay, so that is what is told here. So now that we know the vyavastha of the kriyapadam, let us see how this sutra kartrakaranayoho tritiya. Let us see how that is used and why the kartrapadam is in prathama vibhakti, though the sutra says kartrakaranayoho tritiya. Okay. Atra Ramakrishnaha odanam pachati ityasmin prakritavakye pachati ityatra vartamanena ti iti tin pratyayena karta Ramakrishnaha uktaha abhitaha eva asti. Loke ekam artham bodhayitum ekam padam prayujyate. Tameva artham bodhayitum dvitiyasya padasya prayogaha na kriyate. So here, as per this kriya padasya vyavastha, the ti or te, okay, the ti or te of the parasmaipadi and atmanepadi, not the te of the karmani prayoga. The ti or te indicates the karta. It is given here clearly. The ti, pachati or pachate, because it is ubhayapadi, we get both. Or vandate. If you take a pure atmanepadi kriya padam, vandate. There the te indicates the karta. Kaha vandate, Ramaha vandate.
So it is indicating the karta. Okay. So here the ti or te indicates the karta. The tin pratyayena. With that tin pratyaya, karta abhihitaha asti. Abhihitaha means it is prasputanga vyaktaparachadam. लोके एकम् अर्थं बोधयितुम् एकं पदं प्रयुज्यते तमेव अर्थं बोधयितुं द्वितीयस्य पदस्य प्रयोगः न क्रियते. So to indicate one meaning, we have to use only one shabda or one pada, indicates only one meaning. Evam sati atrapi kartrurupam artham bodhayitum tin pratyayah asmabhihi prayuktah asti. Tin pratyayena कर्ता अभिहितः अस्ति अतः पुनः कर्तारं बोधयितुम् अन्यस्याः विभक्तेः प्रयोगः न आवश्यकः अतः कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रस्य अत्र अवसरः नास्ति कर्तरि अनभिहिते एव तृतीया. So to indicate one meaning, only one word is used. A word can have many meanings, but one meaning is always indicated by one word. That is what it is being said here. So here the tin pratyaya ti is indicating the karta. It is abhihitam asti tin pratyayena. So once the tin pratyaya is indicating the karta, okay, then we don't have to look for other words which it indicates. So here we should not take the sutra kartrukaranayoho trutiya. We need not apply it anymore. Okay, the minute when I say pachati, so pachati, here the ti indicates the karta. So the karta Ramaha or Ramakrishnaha. So here we don't have to indicate the kartrukaranayoho trutiya should not be taken here. Avasaraha nasti. Sutrasya avasaraha nasti. If the karta or if the kartari is not being indicated by the kriyapadam for whatever reason, if it is not abhihitam, with the kriyapadam, if the karta is not abhihitam, then it takes trutiya vibhakti. Only then the kartrupadam will become trutiya vibhakti. That we have already studied even yesterday, in yesterday or the Friday class, Wednesday class, what we discussed was with this sutra kartrukaranayoho trutiya. Yeah, when we were studying the trutiya, the karanakarakam, the sutram we studied. So there also we discussed that the kartrupadam will get trutiya only if it is not in kartari prayoga. The same is being explained here, but with even more clarity, with even more in a foolproof way. Okay. So kartari anabhihite eva trutiya. So only when the karta is not abhihitam by the kriyapadam, then the trutiya vibhakti. When I say pachyate, here the karta is not being indicated. Only the karma is being indicated. Pathyate. Kim pathyate? Pustakam pathyate. Ka pathyate? Geetha pathyate. Bhagavad Gita. And Napumsakalingam pustakam pathyate. Or Geeta pathyate. Or Shlokaha pathyate. So only the karma padam is being indicated here. The kartrupadam is not being indicated. Abhihitam nasti. So whenever the kriya padam does not indicate the kartrupadam, then the kartrupadam will take trutiya vibhakti. Okay, only then the sutra will come into play. Yadevam कर्तृवाचक शब्दस्य का विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति प्रश्नः भवति तदा प्रथमा विभक्तिः इत्येव उत्तरम्. So since the kriyapadam is indicating karta, and when the kriyapadam is not indicating karta, then karta will take trutiya vibhakti as per the kartrukaranayoho trutiya. But if the kriyapadam is indicating karta, then which vibhakti to take? Prathama vibhaktihi ityeva uttaram. Ramakrishnena odanaha pachyate. Shivaramena varta pathyate.
गणेशेन चित्राणि लिख्यन्ते. So एतेषु वाक्येषु तु ते इत्यनेन तिन् प्रत्ययेन कर्म उक्तं भवति न तु कर्ता. कर्मणि प्रयोगे तिन् प्रत्ययस्य अर्थः कर्म इति पूर्वमेव उक्तम्. यतः तिन् प्रत्ययेन कर्ता न उक्तः अतः कर्तारं बोधयितुं विभक्तेः प्रयोगः आवश्यकः. का विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति जिज्ञासायां कर्तृकरणयोः तृतीया इति पूर्वोक्त प्रकारेण तृतीया विभक्तिः एव भवति. अतः पूर्वतनेषु वाक्येषु रामकृष्णेन शिवरामेण गणेशेन इति तृतीया विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति. So in this set of sentences the tritiya vibhakti is used. Why? Because the kriya padam is indicating the karma and not the karta. Okay, so that is how the kartrikarakam is explained. So we have kartrikaranayoho tritiya, but on the kartru padam will take tritiya vibhakti only if the kriya padam does not indicate the karta. Abhihitam nasti, karta anabhihitam kriya padena. Tada kartrupadam tritiya vibhaktihi bhavati athava prathama vibhaktihi bhavati. So that is kartrikarakam. Any questions there? Astu. Anantaram ఇప్పుడు karma. కంప్లీట్ అయిన వాక్యాలకే ఈ రూల్స్ అన్ని వర్తిస్తాయేమో కదా? కంప్లీట్ అయిన వాక్యాలకి మాత్రమే ఈ రూల్స్ వర్తిస్తాయేమో కదా? అంటే ఇప్పుడు త్వా ప్రత్యయాలు లేబంతాలు అవి ఉన్నాయి కదా, వాటిలో ఇది వర్తించదేమో కదా? ల్యబంతం ఇస్ అన్ అవ్యయం. అంటే అది అసమాపక క్రియలా వస్తాయి కదా అవి? దేంట్లో వస్తాయి? అసమాపక క్రియలా వస్తాయి కదా, అంటే క్రియ సమాప్తం కాని వెర్బులు ఉంటాయి కదా, త్వా ప్రత్యయాలు అవి. మనం ఇక్కడ కేవలం అవి దే ఆర్ నాట్ ఇండికేటింగ్, దేర్ వి డోంట్ హ్యావ్ ద తిన్ ప్రత్యయ. ఇన్ దోస్ క్రియాపదాన్ని వి డోంట్ హ్యావ్ తిన్ ప్రత్యయ. సో కర్త అభిహితం అవ్వదు, కర్మ కూడా అభిహితం అవ్వదు. ఓన్లీ విత్ దట్ కర్మ క్రియ ఇవి మూడు కంప్లీట్ గా ఉన్న వాక్యాలకే ఇది వర్తిస్తాయేమో, కారకాలు కదా. కారకమా మీరనేది? See, always we have to take tinanta only is a proper kriyapadam. The lyabanta, tvanta, all those are also kriyapadani, but they are avyayani mostly. They are not tinantas. Only for tinantas the kartari prayoga, karmani prayoga, bhave prayoga will come. So only they will indicate the karta or karma. Kada. So these are only like supporting verbs. The kvanta or lyabanta are more like they are indicating another action done by the same karta, but the pratyayam is different. So the minute the kvanta or lyabanta is applied, they become avyayas. So we don't have to worry about them. Those are not even కర్మ క్రియ మూడు ఉన్నదానికి ఇది no. వర్తిస్తాయి. It is not compulsory to have karta karma. In a kartari prayoga vakya, Rama patati. Rama grihe patati. Okay, atra karma nasti. Ippudu karma ante it is indicated, like I said, the speaker can choose what information to provide in a sentence. So Ramaha nayanabhyam సాయంకాలే గృహే పఠతి. సో అక్కడ ఏం చదివాడు అనేది నేను చెప్పట్లేదు. ఇంట్లో కూర్చుని సాయంకాలం చదువుకుంటున్నాడు. ఓకే, సో హియర్ ద కర్మపదం ఇస్ నాట్ దేర్, బట్ ది అదర్ కారక సంబంధాః ఆర్ దేర్. నో, రామః కర్తృకారకం, నయనాభ్యాం కరణకారకం, సాయంకాలే కాలాధికరణం, గృహే దేశాధికరణం. So karanakarakas santi. So kevalam karmakarakam atra nasti. Padam led akkada. But again that is also there.
when I say Rama is reading, he must be reading something. Shlokam patativa, pustakam patativa, Geetam patativa. The author chooses not to mention that. That's all. So if I simply say Ramaha patati also, Ramaha kartrikarakam bhavati. The other words are not given, so we don't mention those karaka sambandha. But whenever there is a tin pratyaya, automatically the karaka sambandhas will come depending on how many words or what information is being provided in the sentence. Alane in Karmani Prayoga also, Pustakam Patyate. Pustakam will be Karmakarakam. Karmakarakam asti. Atra I did mention the Kartrikarak. Ramena Pustakam Patyate. Grihe Pustakam Patyate. Or Bhagavad Gita Devalaye Patyate. So Bhagavad Gita Devalayalayandu Chadavabadtundi. ఎవరి చేత చదవబడుతుంది నేను చెప్పలేదు. ఓకే, ప్రతిదినే సాయంకాలే దేవాలయే భగవద్గీత పఠ్యతే అనొచ్చు కదా. ఇక్కడ అధికరణం ఉంది, కర్మకారకం ఉంది, కానీ కర్తృకారకం నేను చెప్పలేదు. సో దట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు హ్యావ్ కర్త కర్మ ఆల్వేస్. క్రియా ఆఫ్ కోర్స్ need to have kriya to have a sentence. Kriya or not have a kriya, not an option. We need a kriya. But whether to have, if it is a kartari prayoga, then karta is mandatory. If it is a karma prayoga, then the karma padam is mandatory. But karta padam is not mandatory. Only the karma padam will be the karmani prayoga. In a kartari prayoga, karma padam is optional. But karta padam is mandatory. But even if you don't give the Kartripadam, it is indicated. If I simply say Pathati, you will know that the Kartripadam is Ekavachana and Prathama Purusha. So it can be Saha, Sa, Geeta, Sita, Ramaha, anything it can be. But if I say Pathami, then you know that the Kartripadam is Aham. So that is the reason why we say by the Kriya Padam, the Kartripadam is Abhihitam. Adi Prasputanga Nirdeshinchabaduthundi with the Kriya Padam and with the Tin Pratyaya. Because I used Pathami, me I used. So you know that the Kartripadam is Uttama Purusha. Abhihitam aipotundi akkada. Abhihitam ane padaniki ardham ade. It is implied. Automatically implied. Understanding laga. Akkada padam undana understanding laga. That it has, that tin pratyaya has all that information. Whether it is madhyama purusha va, prathama purusha va, ekavachanam va, bahuvachanam va, uttama purusha va, anni indicate aipothunnayi andulo. That is why we say abhihitam. Karta will be abhihitam. That is why since it is abhihitam, it cannot take tritiya vibhakti. Okay, tritiya vibhakti, it will take tritiya vibhakti only when the kartripadam is not abhihitam by the kriya padam. Okay, so that is what this is saying. Tvantalu, lyabantalu, you don't, tumunnantas, all those are not complete proper lakara kriya padalu kaadu kada. They don't have so don't worry about them. ISL significant kaadu manki. And for the karaka relation. But again, Rama pustakam patitva devalayam gatavan. Atra patitva ki karma padam malli pustakame avutundi. So of course it is a kriya padam. It can have its own karma padam. All the karaka relations can be there with that also. But only as long as it is a part of a sentence. We cannot stop it. Ramaha sayankale pustakam patitva ani ala apalem kada. So that kvanta is used only when the karta does two actions. To indicate the first action, then we use kvanta. So we cannot stop a sentence using kvanta.
Only tvanta. With only tvanta, you cannot make a sentence. Why? Because the rule itself says if the karta does two kriyas, then the first kriya is indicated with a tvanta. The rule itself is like that. So if the karta is doing only one action, then you cannot use kvanta because manaki saripodu. The rule does not exist. But if two actions are done, then the first action uses kvanta, and the kvanta kriyapadam can have again its own karma padam and everything. Ramaha sayankale pustakam patitva devalayam gatavan. So here gatavan is the primary kriyapadam. Devalayam is the karma padam to gatavan. Pustakam is the karma padam to patitva, not to gatavan. So the kvanta can have its own karaka sambandhaha, but it is always a part of a sentence. It cannot have a independent sentence on its own. Okay. Anantaram karmakarakam. Sri Lakshmi Bhagini. आं भगिनि कर्मकारकम् एतानि वाक्यानि परिशीलयत हेमन्तः विद्यालयं गच्छति हेमन्तः विद्यालयं गच्छति विजयः सङ्गणकं क्रीणाति सुनयना चलनचित्रं पश्यति प्रथमवाक्ये कर्ता हेमन्तः स्वीयया गमनरूपया क्रियया विद्यालयं सम्बन्धुम् इच्छति द्वितीयवाक्ये कर्ता विजयः क्रयणक्रियया सङ्गणकं सम्बन्धुम् इच्छति तृतीयवाक्ये कर्त्री सुनयना दर्शनक्रियया चलनचित्रं सम्बन्धुम् इच्छति अतः विद्यालयः सङ्गणकं चलनचित्रं च कर्मकारकम् जानीत कर्ता क्रियायां यं सम्बन्धुम् इच्छति सः कर्म इति उच्यते कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्तुः ईप्सिततमं कर्म पाणिनिसूत्रं 1449 कर्तुः क्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् इति अर्थः कर्मकारकात् द्वितीया विभक्तिः भवति परन्तु अत्रापि कर्मणि अनभिहिते इति अनुवर्तते तन्नाम तिङ् प्रत्ययेन यदि कर्म अभिहितं न भवति तर्हि तस्मात् द्वितीया विभक्तिः कर्तरि प्रयोगे तिङ् प्रत्ययेन कर्ता उक्तः भवति न तु कर्म इति पूर्वं वयं ज्ञातवन्तः यतः कर्म न उक्तम् अतः तत् बोधयितुं द्वितीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या कर्मणि द्वितीया अतः पूर्वतनेषु वाक्येषु विद्यालयं सङ्गणकं चलनचित्रम् इति द्वितीया विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति कर्मणि प्रयोगे तु तिङ् प्रत्ययेन कर्म उक्तं भवति यथा श्रीनिवासेन योगाभ्यासः क्रियते इत्यत्र ते इत्यनेन तिङ् प्रत्ययेन योगाभ्यासरूपं कर्म उक्तं भवति अतः तं बोधयितुं पुनः द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः न आवश्यकः अतः द्वितीया विभक्तिः न प्रवर्तते प्रथमा विभक्तिः एव प्रयुज्यते स्मरत कर्तरि अनभिहिते तस्मात् तृतीया विभक्तिः भवति गायत्र्या ओदनः पच्यते अभिहिते तु प्रथमा विभक्तिः गायत्री ओदनं पचति कर्मणि अनभिहिते तस्मात् द्वितीया विभक्तिः भवति गायत्री ओदनं पचति अभिहिते तु प्रथमा विभक्तिः गायत्र्या ओदनं पच्यते ओदनः पच्यते क्षम्यतां गायत्र्या ओदनः पच्यते एकं निमिषं भगिनि सो अत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म सो कर्तुः ईप्सिततमं
Ipsitatamam means aptum ishtatamam. Aptum ishtatamam means what the karta would like to obtain through the kriya. Through the kriya, what he desires to get. Okay. So Ramakrishnena odanam pachati. So through the kriya padam, through the kriya, why is we discussed the phalam and the vyapara. So what is the phalam that he is expecting out of this kriya? When the karta is doing some kriya, there is some output, expectation of some output, right? Without expectation of the output, the kriya will not be done. So annam, he is expecting annam through the pachana kriya. So here that annam will become the karma. So karturipsitatamam karma, whatever the karta does with an expectation of obtaining it. Okay, that is called karma. That will become the karma. And then karmani dvitiya. That is another sutra of Panini which indicates that a word which is labeled as karma will be dvitiya. Will be in dvitiya vibhakti. Okay. So kartuhu kriyaya aptum ishtatamam karakam karma sanyam syat. Karma sanya. Ante sanya means name. Ante that word will get the name karma. Okay. So it will get a status of karma. And once it gets that status of karma, karma karakat dvitiya vibhakti bhavati. Whenever a word gets the status of a karma padam, automatically it will get dvitiya vibhakti. But only in one case it will get prathama vibhakti. When it is not, when it is abhihitam with the kriya padam. When karma is abhihitam with the kriya padam, then it will get prathama vibhakti. Otherwise, it will get dvitiya vibhakti. So in karmani prayoga, the kriyapadam, kriyapadena karmapadam abhihitam bhavati. So patyate. Kim patyate pustakam patyate. Kaha patyate shlokaha patyate. Ka patyate Bhagavad Gita patyate. So here the karmapadam is abhihitam. So it will get prathama vibhakti. Anabhihitam chet dvitiya vibhakti bhavati. So when I say patati, here karma padam is not being abhihitam. When I say patati, patati indicates karta. So kaha patati? So kam patati, of course we ask kam patati, but the initial, that expectation, akanksha is for karta only, not for karma. Karma comes later, but the primary akanksha is for the karta only, not for karma. So here with the kartari prayoga kriya padani, karma is not abhihitam. So when it is not abhihitam with the karta, with the kriya padam, then the karma padam gets dvitiya vibhakti. If it is abhihitam with the kriya padam, then it gets prathama vibhakti. Okay, so the sutras here are karturipsitatamam karma. Why ipsitatamam? That tamap pratyaya is used. Why is it used? You can simply say whatever he likes. Ipsitum. We can say ipsita tamam. That tamap pratyaya, why is it used is sometimes you will have two karma padams in a sentence. Okay. So what is the sentence for that? So balakaha gam, what is for milk? Kshiram? Duhati. Duhati. Duhyate. Duhyate. So balaka gam kshiram duhyate. So he is milking the cow, basically. Okay, the boy is milking the cow. So here there is the sentence exactly I'm not able to remember, but here the cow is also one karma padam, and the milk is also another karma padam. But what is the action? What is the final the action? What is he expecting, or what is it that he really wants? The milk, not the cow. He needs the cow for the milk. But ipsita tamam, what is the most that he desires?
it is the milk. So then that will become the prathama karma padam. Okay, mukhya karma we can say. That is how you decide whether it is mukhya karma or gauna karma. Okay, whenever there are two karma padams in a sentence, we decide which one is mukhya karma and which one is gauna karma based on this. What is that the karta really wants here? That will become the mukhya karma. The other one is also karma, because on that also the action is being performed, but that will become gauna karma. So here that is the reason why that tamap pratyaya is used, okay, to indicate that the most that is desired by the karta is what will be the primary karma, okay. And then karmani dvitiya. So a word which is in which gets the karma sanya will be in dvitiya vibhakti. Astu. Anantaram Murthy Mahodaya patitum ichchati va? Rammurthy Mahodaya patitum ichchati va? आं भगिनि। एतानि वाक्यानि पठता यथोदाहरणं कोष्टकं पूरयेत। वाक्यं क्रिया कर्तृकारकं कर्मकारकं। बालिका जलं पिबति, पानक्रिया, क्रिया बालक पानक्रिया, कर्तृकारकं बालिका, कर्मकारकं जलं। बालः ग्रामं गच्छति, क्रिया गमनक्रिया, कर्तृकारकं बालः, कर्मकारकं ग्रामं। वानरः फलं खादति, खादनं क्रिया खादनक्रिया, कर्तृकारकं वानरः, कर्मकारकं फलं। भक्तः हरिं भजति, क्रिया भजनक्रिया, कर्तृकारकं भक्तः, कर्मकारकं हरिः। चंद्रः जनान् तोषयति, क्रिया तोषणक्रिया, कर्तृकारकं चंद्रः, कर्मकारकं जनाः। माता मधुरं पचति, पचनक्रिया, माता कर्तृकारकं, मधुरं कर्मकारकम्। अतः प्रदत्तानि वाक्यानि प्रसिद्धानि सन्ति, यतः तत्र कारकेषु अनुरूपा विभक्तिः अस्ति। वाक्ये रेखाङ्कितस्य पदस्य किं कारकं का विभक्तिः उचिता इति चिन्तयित्वा शुद्धं वाक्यं लिखता। ओके, लांग वन। ओके, उदाहरण, बालकः चषकाय पश्यति, कर्मकारकं। कारकं कर्मकारकं। What is this? Oh. Here they forgot to underline. The chashakaya should be underlined. Okay, chashakaya. Doshah asti. Okay. उचित विभक्ति द्वितीया, कर्मकारकेन उचित विभक्ति द्वितीया, शुद्धं वाक्यं बालकः चषकं पश्यति। ओके, नंबर 1, बालकः धनेन वस्त्राय क्रीणाति। अंडरलाइन वाक्यं पदं वस्त्राय, दिस इज एक्चुअली धनेन वस्त्राय क्रीणाति। वस्त्राय it should be कर्मकारकं. It should be in it is in चतुर्थी विभक्ति, it should be in द्वितीया विभक्ति। बालकः धनेन वस्त्राणि क्रीणाति, शुद्धवाक्यं। Second one, बालकः चषकं पिबति। चषकः is underlined, चषकं is underlined. It is written, it is supposed to be कर्मकारकं, but it should be in it should be karnakarakam. It should be karnakarakam, but it is in dvitiya vibhakti. It should be in tritiya vibhakti.
Balaka chashakena pibati should be the Shuddha Vakyam. Astu. Balakaha chashakena ichchati. Third question. Chashakena is underlined. Chashakena is supposed to be karmakarakam. But it is put in this Karanakarakam, Tritiya Vibhakti. It should be Dvitiya Vibhakti. Balakaha chashakam ichchati is a Shuddham sentence. Balakaha chashakam dhanam datati. This should be, but chashakam is again underlined. It should be Panchami Vibhakti. What is it called? Sampradana. Sampradana Karakam, madam. Sampradana Karakam. It should be Sampradana Karakam. But it is in a Karma Karakam mode, Dvitiya Vibhakti. It should be in Panchami Vibhakti. Balakaha chashakat dhanam dadati. Is a Chashakaya. Chashakat. Kat kadu. Kat aite it would have become apadanam. Chashakaya. Sampradana karakam will always be in Chaturthi Vibhakti. It should be apadana in that case. What I am saying is. When you say Chashakat dhanam dadati, from the glass money is given, there it will become apadanam. From the glass he has given the money. If you want to use it in that sense. But here what they are trying to say is, since dadati is there, Chashakaya, to purchase a glass he gave money. For the purpose of purchasing the glass. So Chashakaya dhanam dadati. Okay. That is how it becomes Sampradanam. So Sampradana Danakriya need not be literally like a danam to somebody. Here the dhanam is being spent or given to purchase a chashaka. For the glass, he gave the money. So here the beneficiary is the glass. Okay. In that sense, we have to take. Chashakaya dharam dadati. Fifth sentence, Balakena chashakaha rasaha piyate. Balakena rasaha piyate is fine. Chashaka is it should be then. This should be apadana in the case, madam. Yes. It should be the apadana mode. Apadana karakam. Chashakat rasaha piyate. From the glass, the juice was drunk by the boy. Yeah. So chashakat rasaha piyate should be the Shuddha Vakyam. Bhagini, Karanakarakam avachchu kada, Karanakarakam avachchu kada, Chashakamu. See, one example for each vibhakti he has given. In the second sentence, Balakaha Chashakena Pibati. That is already covered there. Here they are trying to cover the Apadana. Example for Apadana. Okay. But technically what you said, we can write Balakena, Chashakena, Rasaha Piyate also can be said. That is also Shuddham itself. Correct. Okay, but here they are trying to show the Apadana application also. In the previous sentence also, Ramurthy Mahodaya indicated Balakaha Chashakat Dhanam Dadati. Glass lo double eskunnadu, glass lo nunchi double teesi ichchadu. That is possible. That is possible and that is Shuddham api. Kintu atra udaharanam Chaturthi Vibhakti Sampradana-karakam katham bhavet iti darshanartham तथा एव लेखनीयम्. अस्तु भगिनि. Sixth sentence, Chashakena jalam sravanti. Sravati, sorry, Sravati. This should be again Chashakat jalam sravati. Chashakat jalam sravati, it should be. So this should be the Apadana in that case. Apadana only. Apadana. Chashake jalam asti. That will be adhikarana. Chashake jalam asti is different. Okay. Asti is not this. Sravati is what is talking about. It is not here. I am only simply telling that we can indicate the adhikarana. Yeah, that's fine. Dhanyavadaha Mahodaya. Thank you. Nantaram Murthy Mahodaya. Patitum ichchati va?
भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति। मूर्ति महोदय। पठितुमिच्छामि। एतेषु वाक्येषु स्थूलाक्षरैः मुद्रितेषु किं कारकं ताविभक्तिः इति चिन्तयित्वा कोष्टकं पूरयत। शिवरामः सर्वप्रथमस्थानं प्राप्तवान्। शिवरामं पत्रकारः अभिनन्दति। पत्रकारः इस् कर्ता, शिवरामम् इस् कर्मा, अभिनन्दति इस् क्रिया, पत्रकारः प्रथमा विभक्ति, शिवराम द्वितीया विभक्ति। सेकेंड सेंटेंस, शिवरामः उत्तमरीत्या परीक्षायां लिखितवान्। शिवरामः कर्ता प्रथमा विभक्ति, परीक्षा इज a karma, but parikshayam is this one षष्ठी विभक्ति, लिखितवान् is परीक्षायां षष्ठी विभक्ति न, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति खलु। सप्तमी विभक्ति, ओके। सो कारकसम्बन्ध, कारकसम्बन्ध परीक्षा इज कर्म। परीक्षायां परीक्षायां सप्तमी विभक्तौ अस्ति। ओके, सप्तमी विभक्तौ अस्ति। कारकं किम्? अधिकरणकारकं। कीदृशः अधिकरणः? सप्तमी कर्म सप्तमी विभक्त्यै अस्ति। विषयाधिकरणं। विषयाधिकरणम्, ओके ओके ओके, दट् क्लासिफिकेशन् ऐ वांटेड दट्। वैषयिकः वैषयिकाधिकरणम्, ओके। शिक्षकाः आवर्षं प्रीत्या बोधितवन्तः। शिक्षकः इस् कर्ता। Here karma is not there. Not there. Bodhantah is kriya. So shikshakaah is a kartrikarakam. Kartrikarakam. Kartrikarakam bhagavatanam. Karma is not there. Avarsham pritya. Kadam bodhantah avarsham pritya bodhantah. Fourth one, Sivaramasya patane ittya asit. Karta is Sivarama only. Patana न शिवरामः कर्ता नास्ति अत्र। इच्छा कर्ता भवति। पठने एतत् पदस्य कारकसम्बन्धं किम्? पठन् अहं न जानामि। पठने इच्छा अस्ति। खलु वयं। ओके ओके, विषयाधिकरणायाम् इच्छा अस्ति। अधिकरणं विषयाधिकरणम्, ओके। परीक्षादिने कर्मकरैः प्रकोष्ठानां स्वच्छता कृता। परीक्षादिने कर्मकरैः, कर्मकरैः कर्म ओन्लि, प्रकोष्ठानां स्वच्छता कृता। कर्मकरैः इस् दट् इस् कर्मकरैः तृतीया विभक्ति, इन्स्ट्रुमेंटल कारक। कर्मकरैः कृता, तृतीया विभक्ति ओन्लि, तृतीया विभक्ति, बट व्हाट कारकम? कारकम कर्मकरैः कृता। कर्मकरैः कृता इस् कर्मकरः दिसन् कर्तरि कर्तृकारक कर्मकारः। ओके, कर्मकारः the sentence is in karmani prayoga. कर्मणि प्रयोग, ओके ओके। परीक्षा निर्वाहकैः प्रश्नपत्रिकाः वितीर्णाः। Here also it is karmani prayoga. परीक्षा निर्वाहकैः this this is actually कर्तृकारक। भवान् प्रश्नपत्रिकाः, what will प्रश्नपत्रिकाः be? कर्मकारक, very good. कर्मकारक। भवान् परिश्रमेण पठितवान्।
Bhavan is with the Kartari Prayoga only. Bhavan is Kartrukaraka. Yes. Sarvai Jnata Vishaya Yasha. Yasha Vishaya Jnata. Jnata is Karmani Prayoga. Sarvai is Kartru Prayoga. Kartruprayoga na, Kartrupadam. Kartrupadam Sarva. Sarvai. Kartrupadam, Kartrukarakam. Kartrukarakam. Geetha Slokam. Karmapadam kim atra? Vishaya. Vishaya. Yasha Vishaya. Geetha Slokam Udaharami. Kartrukaraka is Aham, is the Ajyaharam. Aham Geetha Slokam Udaharam. Geetha Slokam is Karmakaraka. Karmani eva asmakam adhikaraha. Karmani eva asmakam adhikaraha is asmakam adhikaraha. Adhikaraha is no, this I am not. Adhyaharam asti or bhavet vartate samvidyate, something like that. You have to take adhyahara kriya. We can take asti as the kriya padam. Adhikaraha kartrupadam bhavati. Adhikara kartrupadam asmakam adhikara kartrupadam bhavati. Karmani is karma. Karma is karma. Karmani. Karmani is in Saptami. Karmani is Saptami. Saptami bhakti. So, Karaka Sambandham kim? Vishayadikaranam eva. Vishayadikaranam. Karmala yandu. Okay, Karmala yandu. Vishayadikaranam. Okay. Astu Mahoday. Dhanyavada. Okay, thank you. Okay. Surya Bhagini? Patatu Bhagini. Adhastana. Adhastana Geetha Sopanam Sivaramasya Vidyalaye Cheyavakyam Asti. Vidyalayasya Chhatraha Adhyapakascha Tatrachan Sandesam Sada Smaranti. Tadhaiva Jeevidum Prayatnam Kurvanti. Tam Slokam Sandesam Cha Bhavantaha Api Janantu Chintayantu Cha. Karmanye Vajitaraste Ma Phaleshu Kadachana Ma Karma Phalesu Ma Te Sangosva Karmani. కొంచెం దగ్గర రండి మైక్ కి కొద్దిగా లైట్ గా వినిపిస్తుంది. ఏతస్య గీతాశ్లోకస్య చత్వారి వాక్యాని అధః లిఖితాని సంతి. తేషు రేఖాంకితానాం పదానాం కా కారక సంజ్ఞా ఇతి లిఖతా. సూచన ప్రథమాయాం పంక్తౌ క్రియాపదే అధ్యాహృతే ఇతి జానేత. తే ఆవరణే స్తః. కర్మణి ఏవ తే అధికారః అస్తి. అంటే అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ యొక్క కారక సంజ్ఞ ఏంటి అనేది రాయమంటున్నాడు. అత్ర అధికారః కారక సంబంధం అంటే కర్మకారకం అవ్వాలి. కర్మకారకం అవ్వాలి. విషయాధికరణం కాదు. మీరు చెప్పండి భగిని. విషయాధికరణం కాదు. అధికార పదస్య కారక సంబంధః और कारक संज्ञा किम? కర్మ కర్తృకారకం. కర్తృకారకం. అధికారః ఫలేషు కదాచన మా భవతు. అధికారః ఫలేషు is underlined. कारक संज्ञा का अत्र అధికారః కదాచన మా భవతు. అధికారః కాదు, అధికరణం. అధికరణ కారకం ఫలేషు. అధికరణ కారకం. కీదృశః అధికరణః? ఫలేషు అంటే ఫలేషు
విషయాధికరణం వా దేశాధికరణం వా? విషయాధికరణం అవ్వాలి. విషయాధికరణమే. ఇక్కడ ఫలాలు అంటే లిటరల్ గా మన ఫిజికల్ ఫలాలు కాదు కదా, క్రియలు చేస్తే వచ్చే ఫలాలు, అందుకని అది విషయాధికరణం. కర్మఫలహేతు మా భూః. కర్మఫలహేతు మా భూః. కర్మఫలహేతు త్వం. Underlined here. What is the karaka sambandha of tvam? Karaka sanya. త్వం అంటే కర్మకారకం అవ్వాలి. కర్మకారకం వా కర్తృకారకం వా? కర్తృకారకం. 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 త్వం కర్తృకారకం. సంగస్తే అకర్మణి మా అస్తు. సంగస్తే అకర్మణి కారకం. అకర్మణి ఇది ఉంది. ఇది అధికరణ కారకం కదా. అధికరణం. ఏ అధికరణం? ఏ రకమైన అధికరణం? అకర్మణి అంటే ఇది అభివ్యాపక అవ్వాలా? అభివ్యాపక. మన విషయాధికరణమే. విషయాధికరణం. కర్మల యందే అకర్మణి మా సంగస్తే అకర్మణి మా అస్తు. హియర్ అకర్మణి used in the sense of మా కర్మఫల హేతుర్భూః సంగస్తు అంటే డోంట్ హ్యావ్ యువర్ అటాచ్మెంట్. ఓకే, థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ యువర్ డ్యూటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ అకర్మణి అంటే కర్మణి ఎలా మనం విషయాధికరణం లాగా చూసామో, అకర్మణి ఆల్సో విషయాధికరణ ఉంది. అంటే కర్మణి ఇస్ కర్మాస్ ఆర్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్, అకర్మాస్ ఆర్ దట్ విచ్ ఆర్ నాట్ యువర్ డ్యూటీస్. ఓకే, సో అకర్మణి ఆల్సో విషయాధికరణ. సంగః అకర్మణి మా అస్తు అంటే డోంట్ గెట్ అటాచ్డ్ టు ద కైండ్ ఆఫ్ కర్మాస్ దట్ ఆర్ నాట్ యువర్ డ్యూటీ. అది ఈ సెంటెన్స్ ఇక్కడ అది చెప్తోంది. ఓకే, సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెంటెన్స్ త్వం కర్మఫల హేతుః మా భూః, కర్మఫల హేతుః కారక సంబంధం ఏమవుతుంది? త్వం కర్మఫల హేతుః మా భూః. ఎవరైనా చెప్పచ్చు ఇది. త్వం ఇస్ కర్తృకారకం. వాట్ ఈస్ కర్మఫల హేతుః? కర్మఫల హేతుః కూడా ప్రథమ విభక్తిలో ఉంది కదా. సో వెన్ దేర్ ఇస్ ఆల్రెడీ వన్ కర్త, వాట్ విల్ బి కాల్ ది అదర్ వన్? కారణకారకం అన్న అవ్వాలి, హేతు అన్నాడు కాబట్టి. లేదు లేదు లేదు, కరణకారకం కాదండి. కర్మఫల హేతుః మా భూః అంటే నువ్వు కర్మ యొక్క ఫలాన్ని ఆశించే వాడివి అవ్వద్దు. సో ఇట్ విల్ బి విధేయ విశేషణ. త్వం, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, త్వం దుష్టః మా భూః, you don't become a bad person. So tvam will be the karta, dushtaha will be videya visheshana. Kalu. So I told you that when we have an adjective which is coming to the other side of the kartrupadam, Ramaha uttamaha asti, here uttamaha will be videya visheshana. Similarly, tvam karmaphala hetuhu ma bhuhu. So here this is don't become a person who expects karma phalam. So it will be videya visheshana. Okay, కర్తృకారకం అవుతుంది. tvam will be kartrukarakam. Tvam will be kartrukarakam. Karma phala hetuhu will be videya visheshana. ఇహ
महात्मनः समाजोपकारकं बहु कार्यं कुर्वन्तः भवन्ति, परन्तु प्रत्येकं कार्यम् ईश्वरार्पणबुद्ध्या एव कुर्वन्ति। अधस्तन श्लोकं पठता। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। एतस्मिन् श्लोके क्रियापदद्वयम् अस्ति, करोमि समर्पयामि इति। एतस्य श्लोकस्य अन्वयः अयम् अस्ति। कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैः वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् यत् करोमि तत् सकलं परस्मै नारायणाय इति उक्त्वा समर्पयामि। एतेषां पदानां का कारकसंज्ञा का विभक्तिः इति लिखित्वा कोष्टकं पूरयत। पदं कायेन करणकारकं तृतीय, वाचा ఇది కూడా కరణకారకమే తృతీయ, మనస ఇది కూడా కరణకారకమే, ఇంద్రియైః ఇది కూడా కరణకారకమే బహువచనం, బుద్ధ్యా ఇది కూడా కరణకారకం, ఆత్మన ఇది కూడా కరణకారకం, సకలం ఇది కర్మకారకం, సమర్పయామి సకలం సమర్పయామి. సో సకలం విల్ బి కర్మకారకం, ద్వితీయ విభక్తి. పరస్మై ఇది అపాదానకారకం, సంప్రదానకారకం. నారాయణాయ ఇది కూడా సంప్రదానకారకం. ఉత్తమం. ఇది కూడా చదవను. జ్ఞానవర్ధని. ఇంకా సుబ్బారావు మహోదయ పఠితుम् ఇచ్చతి వా? మహోదయ, సుబ్బారావు మహోదయ అస్తి వా భవాన్? సరే, మీరు చదవండి. నమస్తే. I am not having book, Mahoday. Astu, chinta mastu. That PDF only Geetha Pravesha was given by Murthy Sahib in the group, but this Geetha Pravesha 3 is not available, Mahoday. Okay, if you want to read, I can send a photo. Or Bhagini will read. Okay. What do you want to do? Me read, Mahoday. Okay. Bhagini chadvani. జ్ఞానవర్ధనే కస్మిన్ అవసరే కా విభక్తిః భవతి ఇతి జ్ఞానాయ ఏతత్ కోష్టకం సావధానం పరిశీలయత. కర్తరి ప్రయోగే కర్తుః ప్రథమా విభక్తిః భవతి, కర్మణి ప్రయోగే కర్మణః ప్రథమా విభక్తిః భవతి. నిమిషం, అది ఫస్ట్ అది రూల్ చదివి ఆ సెంటెన్స్ చదవండి, దానికి ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ అది. కర్తరి ప్రయోగే కర్తుః ప్రథమా విభక్తిః భవతి, బాలః శ్లోకం పఠతి. అట్లా కర్తరి ప్రయోగే కర్తుః ప్రథమా విభక్తిః భవతి, బాలః శ్లోకం పఠతి. కర్మణి ప్రయోగే కర్మణః ప్రథమా విభక్తిః భవతి, బాలేన శ్లోకः పఠ్యతే. అత్ర కర్మపదం కిం? బాలేన శ్లోకः. బాలేన శ్లోకः అంటే కర్మపదం శ్లోకः. అస్తు. అనంతరం ద్వితీయ, కర్తరి ప్రయోగే కర్మణః ద్వితీయా విభక్తిః భవతి. వానరः వృక్షం ఆరోహతి. పరితః ప్రయోగే పూర్వం ద్వితీయా విభక్తిః భవతి. విద్యాలయం పరితః ఉద్యానం అస్తి. పరితః ప్రయోగే పూర్వం.
So before the word paritaha is used, whichever word is there, that will get Dvitiya Vibhakti. Purvam. Prayoge purvam. Paritaha vidyalaya. Vina prayoge purvam Dvitiya Vibhakti bhavati. Vayum vina kopi na jevati. Tritiya panchami api bhavataha. Bhavataha. Ante vayuna vina kopi na jivati. Okay. Vayoho vina kopi na jivati. So Tritiya Vibhakti, Panchami Vibhakti अथवा Dvitiya Vibhakti vina shabdasya. द्विकर्मक धातूनां प्रयोगे कर्मणोः द्वितीया विभक्तिः भवति. अर्जुनः कर्णं कृष्णं प्रश्नं पृच्छति. तृतीया which one can you, one second Bagini. So here we have two karma padams. Which one can you label as mukhya karma? Krishnam karma padam. Krishnam karma padam. Krishnam kuda karma padam. I am asking which one is mukhya karma and which one is gauna karma. Whenever there are two karma padams, definitely one will be mukhya karma, the other one will be gauna karma, secondary. Krishnam mukhya karma bolga. Prashnam will be mukhya karma. Why? Because here Arjuna is more focused on the question. Kartur ipsitamam. Kada? Ipsitatamam. So the tamap pratyaya is used for that reason only. When two karma అడిగాడు అంటే ఎవరిని అడిగాడు అన్నది మళ్ళీ వస్తుంది కదా. So here Arjuna is more interested in asking this question. By the way of asking, he is more focused on getting the answer for his question. So prashnam will be the mukhya karma. Like that we have to decide which is mukhya karma and which is gauna karma. So here the Dvitiya Vibhakti of vriksham, is it because of karma karakam? Yedi vriksham. Vanarah arohat. Atra vriksham Dvitiya Vibhaktau asti. Karma karakam karanena. Khalu? Vidyalayam api Dvitiya Vibhaktau asti. Kintu karakam asti va? विद्यालयं परितः उद्यानम् अस्ति. कारकं द्वितीय विद्यालयं कर्मकारकं. No, it is not because of karma karakam. It is because of the word paritaha. Because of the word paritaha, vidyalayam got dvitiya vibhakti. So it is upapada vibhakti. It is not because of karma karakam. Okay. Karma karakam eppudu avutundi? Karturipsitamam. So here the udyanam asti. Udyanam is the karta. Udyanam vidyalayam ichchati va? Na. So here vidyalayam is not karma padam. But it is still got dvitiya vibhakti because of the word paritaha. Paritaha prayoge purvam dvitiya vibhakti bhavati. Because of that rule it got dvitiya vibhakti. Not because of karma karakam. So it is the upapada vibhakti. Such vibhaktis are called upapada vibhakti because of the word paritaha. Upapadam ante ee padaniki daggaraga undatam valana daniki dvitiya vibhakti వచ్చింది. Okay, upapada vibhakti means because of its proximity with the word paritaha, the word vidyalayam got dvitiya vibhakti, not because it is karma karakam. Similarly, vayum vina kopi na jivati. Okay, so here vayum is in dvitiya vibhakti. Is it because of karma karakam? No. No, it is not because of karma karakam. It is because of the word vina. Again here the dvitiya vibhakti is upapada vibhakti. It is not vayu is not karma padam here. Atra kartrupadam kim? Kaha api na jivati. Kaha api akada sandhi vedadiste kaha api na jivati. So kaha will be the kartrupadam. Kaha vayum. No, vayum is not the karma padam here. Okay. So it is not ఉపపదాలు వచ్చిన వాటికి ఇది ద్వితీయ విభక్తి కాదు.
ద్వితీయ విభక్తే కానీ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ కర్మకారకం. కర్మకారకం కాదు. అంటే ఇది ఎక్సెప్షనల్ కింద తీసుకోవాలేమో కదా దీన్ని. ఉపపద విభక్తి అనాలి అంతే, ఎక్సెప్షన్ కాదు ఇది, ఉపపద విభక్తి. ఉపపద విభక్తి. In the case of Arjuna, Krishnam, Prashnam, Prichati, both are karma padas. Both have karma karakas. ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది. Karma karakas only. But within those two, again, mukhya karma, both are ipsitam by Arjuna. అతనికి కృష్ణుణ్ణే అడగాలనుంది, ప్రశ్నం అడగాలనుంది. So both are desired by Arjuna. But what is the most desired thing? The prashna. So that will become the mukhya karma and Krishna will be the gauna karma. Okay. Both are karma karakas only. Hari Om Bhagini, gauna iti ekavaram spelling vadati va? Gakaram gau ana. Ana natvam va? Natvam. Astu dhanyawad. Anantaram tritiya. Tritiya. करणे तृतीया विभक्ति भवति. श्वेता लेखन्या लिखति. श्वेता तृतीया करणे तृतीया विभक्ति. करणे तृतीया विभक्ति भवति. अत्र करणकारकं कुत्र? लेखन्या. 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 भावे कर्मणि च प्रयोगे कर्तुः तृतीया विभक्ति भवति. पुष्पेण विकस्यते. कर्मणि प्रयोगे कर्तुः तृतीया विभक्तिः भवति. विकस्यते पुष्पेण. पुष्पेण विकस्यते. अनन्तरं लेखकेन ग्रन्थाः कर्मणि लिख्यन्ते. अत्र विकस्यते लेखकेन ग्रन्थाः लिख्यन्ते. लेखकेन करणकारकम्. ఏది కర్మకారకం? కరణకారకం కదా ఇది. తృతీయ కరణకారకం లేఖకేన. లేఖకేన ఇస్ నాట్ కరణకారకం. గ్రంథాః. No, no, no. Here there is no karanakarakam. Lekhakena is kartrikarakam. Okay, here likhyante is in karmani prayoga. Karma abhihitam asti. Granthaha is the karma padam. So the kartripadam takes tritiya vibhakti. Lekhakena granthaha likhyante. Atra karanakarakam nasti. ఇందాక పుష్పేణ వికస్యతే, అత్ర పుష్పేణ కారక సంజ్ఞా కా? పుష్పేణ కారకం అయింది కదా అది. ఏం కారకం అని అడుగుతున్నా. ఇది కరణకారకం అవుతుంది పుష్పేణ. నో. పుష్పేణ వికస్యతే ఇట్ ఈస్ కర్తృకారకం. కరణకారకం అంటే మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ క్రియ జరగడానికి దాన్ని మనం ఒక దాన్ని ఏమంటారు, పనిముట్టుని ఏమంటారు, ఇంకొక వర్డ్ ఉంది, పరికరణం గా వాడుతున్నామా? ఏం వర్డ్ అండి? పరికరణం కదా. కాదు భగిని, నేను తెలుగు వర్డ్ అడుగుతున్నాను. పరికరంగా వాడుతున్నామా లేదా అని చూడండి. ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ పరికరం దెన్ ఇట్ ఈస్ కరణకారకం. హియర్ పుష్పం వికసిస్తోందని చెప్తున్నాడు అంతే, దాన్ని భావే ప్రయోగాలో పెట్టారు. పుష్పం వికసతి. Kartari prayoga, the same sentence will be pushpam vikasati. In karmani bhave prayoga, it will become pushpena vikasyate. So here pushpena is kartrupadam. We are not using. అంటే పై వాక్యంలో సీత లేఖన్య లిఖతే అంటే ఇక్కడ లేఖన్య తృతీయలో ఉంది కాబట్టి పెన్ను తోటి వాడుతోంది కాబట్టి ఇక్కడ కరణకారకం అయింది. To do the act of lekhanam, right? She is using this pen as an instrument. Okay, to get that job done, that kriya done, she is using the pen as a instrument, parikaram. Andukana akkada karanakarakam ayindi.
Here the flower is blooming, ante. So pushpena is kartrikarakam. Okay, it is not being as used as an instrument for blooming. It itself is blooming. Okay. Lekhakena grantaha likhyante. Lekhakena likhyante. So it is written by the lekhakaha. So kartrikarakam. Grantaha karmakarakam. Anantaram? सः प्रयोगे पूर्वं तृतीया विभक्तिः भवति अहं मित्रेण सह गच्छामि अत्र कर्तृपदं किम् अहं मित्रेण कारकसम्बन्धं किं कारकसंज्ञा मित्रेण सह కరణకారకం అవుతుంది మిత్రేణ సహా మీరు అసలు కరణకారకాన్ని చాలా ఫ్రీగా వాడేస్తున్నారు అంత ఫ్రీగా వాడేబాకండి మిత్రేణ సహ గచ్చామి మిత్రుడితో కలిసి వెళ్ళాడు మిత్రుడిని ఒక పరికరంగా వాడుకోవట్లేదు వెళ్ళడానికి కదా here the saha prayoge purvam tritiya vibhakti bhavati so here also this is a upapada vibhakti the tritiya vibhakti that is used for mitra shabda is a upapada vibhakti it is not a karaka sanya because of the word saha mitra shabdam got tritiya vibhakti okay so akkada karaka sanya nasti kevalam aham shabdasya kartrikarakam asti ante okay so upapada vibhakti the tritiya vibhakti of mitram here is upapada vibhakti that's all सदृश प्रयोगे पूर्वं तृतीया विभक्तिः भवति मुखं चन्द्रेण सदृशम् अस्ति षष्ठी अपि भवन्ति मुखं चन्द्रेण सदृशम् अस्ति so atra kartrupadam kim कर्तृपदं मुखं చంద్రేణ కారక సంజ్ఞ కిం చంద్రేణ అప్పుడు కారకం లేదు కదా ఇక్కడ చంద్రేణ సదృశం ఇవ్వవలే ఉంది అన్నమాట వెరీ గుడ్ సో బికాజ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సదృశం చంద్రేణ తృతీయ విభక్తి సో వాట్ డు వి కాల్ తృతీయ విభక్తి ఈ తృతీయ విభక్తిని ఏమంటాము తృతీయ విభక్తిని కరణకారకం అంటారు కదా ఉపపద విభక్తి ఉపపద విభక్తి మీరు కరణకారకాన్ని కాసేపు అలా పక్కన పెట్టేసేయండి షష్ఠి భవతి సో ముఖం చంద్రస్య సదృశం అస్తి అలా కూడా అనొచ్చు హియర్ దట్ షష్ఠి విభక్తి ఆల్సో విల్ బి ఉపపద విభక్తి ఓన్లీ ఓకే షష్ఠి సంబంధ అనకూడదు అక్కడ ఇట్ ఈస్ అన్ ఉపపద విభక్తి ఓకే అనంతరం కారణవాచకాన్ తృతీయ విభక్తిः భవతి విద్యయా జ్ఞానం వర్ధతే పంచమే అపి భవతి విద్యయా జ్ఞానం అపి కారణవాచకాత్ కారణవాచకం అంటే హేతు నేను చెప్పాను మీకు చాలా సార్లు వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ హేతు ఇట్ కెన్ బి ఇన్ తృతీయ ఆర్ పంచమి ఆల్సో ఓకే either in tritiya vibhakti or panchami vibhakti hetu can be indicated with either tritiya vibhakti or panchami vibhakti here vidyaya jnanam vardhate vidya valana jnanam perugutundi so here it is indicating karanam okay so it is in tritiya vibhakti here this tritiya vibhakti is also like upapada vibhakti only it is not because of karanakarakam or kartrikarakam of karmani prayoga okay panchami api bhavati so vidyayah jnanam vardhate ani kuda anachu okay okay so far we'll stop here but any question బాగా అర్థమైంది డౌట్ లేకుండా హరి ఓం భగిని లాస్ట్ బుధవారం క్లాసు రికార్డింగ్ ఎందులో పెట్టారు పెట్టేశాను ఆల్రెడీ అదే అందులో లింక్ లో చూసుకోవచ్చు యూట్యూబ్ లింక్ అది ఆ వీడియో కావాలి పర్టికులర్ గా అంటే మన లేబుల్స్ ఉన్నాయి అదంతా ప్లేలిస్ట్ లోనే పెడుతున్నా నేను పెడుతున్నారా
లేటెస్ట్ ది చూసుకుంటే సరిపోతుందా? సరిపోతుంది. అక్కడ పేజ్ నెంబర్స్ తో సహా ఫైల్ నేమ్ లో పెట్టేశాను. సో యూ లుక్ ఎట్ ద పేజ్ నెంబర్స్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. అండ్ నెంబర్స్ సీక్వెన్స్ కూడా పెట్టాను. ఫర్ ఎవ్రీ రికార్డింగ్ ఇలా 1, 2, 3, 4 అట్లా వెళ్తాయి. సో ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ద లేటెస్ట్ వీడియో. ఓకే. Any other questions? Many times I know the Karaka relations can get confusing initially, but ఏదైనా కానీ చదవగా అది డెఫినెట్ గా మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు మననం చేసుకుంటూ ఉండాలి. మెనీ టైమ్స్ ద కారక సంజ్ఞ ఇన్ ద విభక్తి వి యూజ్ దెమ్ సినానిమస్లీ. కరణం అనగానే తృతీయా విభక్తి అనగానే కరణం అట్లా వాడేస్తాం ఇనిషియల్ గా. బట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ తృతీయా విభక్తి డస్ నాట్ కమ్ ఓన్లీ విత్ కరణ కారకం. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ అదర్ కేసెస్ ఆల్సో అనేది మనకి మైండ్ లో రిజిస్టర్ చేసుకుంటే whenever we see the Tritiya Vibhakti, we will take the time to think, is it Karana Karakam? Is it Kartrukarakam of a Karmani Prayoga Vakya? Or is it Karana Vachakat? Or is it Upapada Vibhakti? Ivanni we will start observing only then. So that is a very common mistake many people will do initially. But the only way to get out of that mistake is to pause and think. Okay. And always remind yourself that the Tritiya Vibhakti does not come only Karana Karakam. It comes in other cases also. So here what is the case? Is it Karana Karakam or is it some other case? అని మనం ఆగి పరిశీలించుకుంటేనే మనం ఆ మిస్టేక్ చేయకుండా ఉంటాం. మనం ఆ తొందరపడితే అది వెళ్ళిపోతుంది అటు. Even the Dvitiya Vibhakti, not always only the Karma Padam gets Dvitiya Vibhakti. Other words also get Dvitiya Vibhakti for various reasons. Especially with the Dvitiya Vibhakti, Karma Pravachaniyam ani oka sutram undi. Means some words get the Karma Pravachaniyam ane sanya vastundi vaatiki. Aa sanya vachina padalanni karma ane sanyato avi Dvitiya Vibhakti అయిపోతాయి అన్నమాట. But there they get the karma sanya. Here they are not even getting the karma sanya, like Vidyalayam Paritaha. So Vidyalayam is not a karma padam, but it still gets Dvitiya Vibhakti. Atla. So a karma pravachaniyam anedi, it includes a whole lot of words. That sutra. So all those words get that status of karma, and because of that they get Dvitiya Vibhakti. So atla chala unnai inka, but let us go. అది కారకాల లెసన్ లో ఉంది అది. అవును ఉంది, ఉంటుంది. ఇది కారక లెసనే, బట్ హియర్ దే డోంట్ కవర్ ద కర్మ ప్రవచనీయ. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ అష్టాధ్యాయి సూత్రాస్ దట్ విల్ బి కవర్డ్. ఓకే, బట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ థింగ్స్ దట్ వి కమ్ అక్రాస్. వాట్ ఎవర్ వి కమ్ అక్రాస్ వెరీ ఆఫెన్ ఆర్ గివెన్ హియర్. సో ఆ కర్మ ప్రవచనీయం అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్, వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ నెక్స్ట్ లెవెల్. We will do that when we are doing the Ashtadhyayi Sutras. But for now, you try to classify between a Karma Padam and Upapada Vibhakti. Okay, a Karaka Vibhakti and a Upapada Vibhakti. We should be able to distinguish between those two. Astu. Bhagini, చిన్న రిక్వెస్ట్ భగిని, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇది ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి భగిని, జ్ఞానవర్ధిని. అంటే అన్ని మొత్తం సప్తమి వరకు మళ్ళీ ఒకటే చోట ఉన్నట్లు అవుతుంది. అవును, అస్తు 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 భగిని, ధన్యవాదాలు. సో శాంతి మంత్రం. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యః ధన్యవాదः. ధన్యవాదः భగిని. ధన్యవాదः భగిని. What happened? Class is over? ధన్యవాదः శ్రీవాణి గారు. My God.